your players and for the team in general? Well, good evening. Of course, very happy today. We saw already that the team showed that the work we did the last 2 weeks was important work. Physically, the team seems more prepared. We're still not where we want to be, but compromise of all the players, especially the players who stayed, didn't go in international duties. Even though we had some illnesses in the process and some players we couldn't even count. We had Sarfo with the 3-day illness. We had Kostadinov as well with a problem with his back. Elisha Dvali came as well with the virus, and some of the players. Xavi had a little setback as well with the COVID for 2 days, but they came back straight away. The team is very compromised. I think some of the dynamics we want to implement in the game, we saw already some of the things. Still a long way to go, still a lot of work to do. We played 3 in 3 days will not be easy because it's just recovering the team and playing. So that was really important these 2 weeks. But the compromise of the players today was fantastic. Last 15 minutes, I think we relaxed too much. We need to be more compromised, but I think when we will be better physically, this will probably not end, not happen so often. But very, very happy with the compromise of all the players. This victory is fantastic. El scored 2 goals, the striker, fantastic. Drazic was on the play when he came in to give the goal to Sarfo. This gives confidence to all the players. I think that the team really needed a kind of win like that against a very well-organized team. Was the first half, I think, after the first 15 minutes, we settled our game. We were not so anxious. Then we start to play our game, and I'm very, very, very delightful with the compromise of the players, with the help of our fans. Again, fantastic, because they go everywhere and they help us a lot, and I think the team showed the character and the will to make the fans believe as well that we have still a long road to go, a lot of work to do, but this is the way, with this kind of character and this kind of compromise. Σε σχέση με την ερώτηση που είχε να κάνει με το νόημα της εμφάνισης και της νίκης, ο προπονητής είπε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Είδαμε την ομάδα να δείχνει ότι η δουλειά που έγινε τις τελευταίες 2 εβδομάδες έπιασε τόπο, παρά το ότι δεν είμαστε ακόμα όσο έτοιμοι θα θέλω να είμαστε, όμως προχωρούμε. Ειδικά τα παιδιά που δεν πήγαν στις εθνικές δούλεψαν αρκετά το δεκαήμερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, είχαμε και κάποια προβλήματα, γιατί ο Σαρφό έλειψε 3 μέρες λόγω νίωσης, ο Κωνσταντίνος που είχε ένα πρόβλημα με την πλάτη του, ο Λάσα που ήρθε και είχε μια νίωση, ο Τσάβη, ο οποίος είχε COVID και τον κράτησε εκτός 2 μέρες. Όμως αυτό το οποίο μου μένει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος είναι το γεγονός ότι ήμασταν πάρα πολύ αφοσιωμένοι. Είδαμε πράγματα μέσα στο παιχνίδι που βγάλαμε από την προπόνηση, από την τακτική προπόνηση. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να παίζεις με τον ίδιο ρυθμό σε 3 μέρες και ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και το επόμενο παιχνίδι, αλλά βλέπω τους παίκτες που να είναι συγκεντρωμένοι και αυτό με κάνει χαρούμενο. Τα γκολ του LRB θα βοηθήσουν. Ο Ντράζης που μπήκε μετά, μπήκε πάρα πολύ δυνατά, δημιούργησε τον γκολ για τον Σαρφό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αυτοεπίθεση των ποδοσφαιριστών. Μετά το 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου θα έλεγα ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά και οι φιλάθλοι μας που μας ακολουθούν παντού μας βοήθησαν και η ομάδα βοηθά, έτσι ώστε να μπορούμε να πιστεύουμε για τα καλύτερα που θα έρθουν. It was surprise, actually, a good surprise that we saw busy to play after a few days with training. Yes, he was training, but not with the team for the last 3 months. So holidays, and he was working with his preparation, with his fitness guy. And we saw him in training. We saw he could help us already because he's a very intelligent player. But we noticed that the last 10-15 minutes he was not supposed to play so much. But the injury of Didi make us think. But what we saw in the training that would be good to give them, because it's what he needs. With some other players, what they need, like life is. It's very important to play today to gain confidence. We saw he's already in training, and he needed to play. He played 45 minutes with the national team.
And today to play him 90 minutes, this kind of players that he came from an injury, he was, he stopped. He's like 3 months nearly without competing, and these players need the time, the competition time, and it's fantastic that today with the setbacks that we have, we can already give some minutes to these players. It's fantastic because even Marquinhos today with another 90 minutes. It was important for him because we need all the players we need that we know that can make the difference, all the players of course, but when they're not in a good shape, we have to stick with them to bring the best out of them. Okay, sometimes it's not possible, but what he showed as well in the training this whole week showed us good signs that he's improving, and he made a fantastic game. I think all the players as well, Sergio in this position, fantastic, Petrovic, all the team was very compromised today, very good. Even Xavi that had COVID today came in, he give a good cross for the assist. Everybody's Donish fantastic game as well. All the players, Sheva did a fantastic game. I think the compromise, the much better decision when you are fitter, you make better decisions under pressure. And this what I saw that the team needed, because I was surprised with the first games when I came. Then I see them committing so many individual mistakes, and this was maybe because they were not in shape for the intensity of the game. Now we start to see, we are very happy with this, and for these players, it's fantastic. We had the Max as well yesterday. He felt something, so. It's players that we want to make in shape. It's players who have quality. We count with everybody, even such as is much better on training when he came this weekend. They didn't play. Pan, I think, is a fantastic talent. Even all the players, I think, are compromised, are showing a lot of things to the team. And because of the amount of games we have, it's very good to have all this compromise with all the players, like Vitor as well as a new player, left defender. He has some capabilities as well. So our new the goalkeeper as well, give us as well, Gabriel as well, some compromise, show us some good things as well. Cipriano is growing. Every player, I can just say good things about the compromise of everybody, and I'm very, very happy, and it's fantastic that we win today. And I think you said all of them. But really, a big compromise from everybody. Η ερώτηση είχε να κάνει ότι ήταν ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι έπαιξε ο Πίζη σήμερα. Ο προπονητής είπε ότι ήταν στις προπονήσεις μόνος του με δικό του γυμναστή σε αυτούς τους 3 μήνες. Όμως εμείς τον είδαμε στις προπονήσεις και κρίναμε ότι ένας τέτοιος εγκεφαλικός παίκτης με την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να παίξει 15 λεπτά. Όμως λόγω της ανάγκης, λόγω του τραυματισμού του Τίτη του δώσαμε περισσότερο χρόνο. Αυτόν ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός και αναφέρθηκε και στον Λαΐφη, ο οποίος είχε κάποια λεπτά με τις εθνικές ομάδες, αλλά είναι σημαντικό να παίρνει 90 λεπτό σήμερα και μας έδειξε αρκετά πράγματα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται τον ανταγωνισμό που φέρνει ένα παιχνίδι, ακόμα και ο Μαρκίνιος που έπαιξε 90 λεπτά και σήμερα ήταν καλός. Ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές κάποτε θα είναι καλοί, κάποτε δεν θα είναι καλοί, όμως όσο παίζεις βελτιώνεσαι. Όλη η ομάδα σήμερα ήταν συγκεντρωμένη, αναφέρθηκε σε όλους τους παίχτες ο προπονητής και είπε ότι όταν είσαι πιο έτοιμος σωματικά, παίρνεις καλύτερες αποφάσεις και δεν κάνεις ατομικά λάθη. Και αυτό που είδα στα προηγούμενα παιχνίδια και το διαπιστώσαμε είναι αυτό που δουλέψαμε, γιατί προηγουμένως έβλεπα ποδοσφαιριστές που δεν ήταν σωματικά καλοί και γι' αυτό έκαναν τόσα πολλά ατομικά λάθη. Είμαστε χαρούμενοι για όλους, αναφέρθηκε στον Μαξ, στον Σατσά, στον Μπα και στους άλλους όλους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη. Το ΑΠΟΕΛ στο επόμενο μικρό χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες. Είναι η φυσική κατάσταση της ομάδας σε αρκετό οικονομικό επίπεδο για να πάρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Coach, congrats. The question has to do with that, the fact that the team is going to face a lot of teams during the next 20 days. Do you believe that the level of fitness is enough in order to be competitive in all the games? Well, thank you very much. And I think that the team is growing. We have
unfortunately for us, we have a few options for every position. I think we are well fed up, you know, and this will be with the games. Probably I start to manage the team already. Second goal of El Arabi, I was going to substitute him before the second goal because we know that is important to save some times for the next games and try that the team grows progressively, because it will be very dangerous if you would make these 2 weeks a very strong work, because then we put the players in risk of injury. So it has to be a progressive. Of course, the games will help, and I think we are okay if you don't have injuries or a lot of setbacks. This Susic, let's see today how it is, because it's a very important player for us as well. But I think we have players that can, at the moment, can help us to manage and for the team to grow physically for these next 20 days. They will be very demanding. Η ομάδα αναπτύσσεται, έχουμε επιλογές και θεωρώ ότι έχουμε επιλογές για όλες τις θέσεις και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα βελτιωθούν. Αυτό που προσπαθώ να κάνω ως προπονητής μαζί με τεχνικών επιτελείων είναι να διαχειριστούμε τους ποδοσφαιριστές και μέσα από τα παιχνίδια, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς αγώνες στη συνέχεια. Ήμουν έτοιμος να αντικαταστήσω πριν το δεύτερο γκολ τον LRMP, γιατί ξέρω πόσο σημαντικός παίκτης είναι και τα παιχνίδια που έρχονται. Πρέπει να τους χρησιμοποιείς αναλογικά για να μην ρισκάρεις και τον οποιοδήποτε τραυματισμό. Θα δούμε και με το Σούσιτς, ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό, όμως πιστεύουμε ότι έχουμε τους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Μια τελευταία ερώτηση, αν μπορείς να μας πει τη λογική πίσω από την επιλογή των παιχτών στην ευρωπαϊκή λίστα. Okay, it's asking about your decision of players about the European list. Okay. Well, it's like I said to the players, you know, for sure we had too much players. I would like to count with all the players, but then seeing what we have, it was always a tough decision. So the good thing is we have good players that will play now in this first phase. Will play only the league, and these to manage with the games of Europe and the league, it's a good thing. The players, they never stay happy. The players who had to stay outside of the list was not easy. It was tough. We have to make decisions, sometimes decisions. But you know, I said to the players I would not be fair, because I arrived when I had to decide for the list. I had arrived for 3-4 days, and I didn't work enough time with all of them. So I decided as well a little bit for my intuition and of course for the players more that were already here, that I know what they can give me. I know that players can play well in different positions, and what we will expect. Okay, it's always a risk, but I had to make the decision, and of course I told them that I would not be fair in this decision, because I was not enough time to see all of them. Some of them will not be happy, but unfortunately, I had to make this my job. I had to make this decision. If I could, I would account with everybody. Η απάντηση του προπονητή είναι αυτή που είπα και στους παίχτες, είπε ο κύριος Ντομίνγκες. Γνωρίζετε ότι έχουμε παραπάνω παίχτες που θα έπρεπε κάποιοι να μείνουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας λόγω των περιορισμών. Θα ήθελα να τους υπολογίζω όλους. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση για εμένα. Και είναι για αυτόν τον λόγο που θα το διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή που έχουμε και τα πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος, όταν θα ξεκινήσει και η Ευρώπη. Ξέρω ότι όλοι οι παίκτες δεν μπορούν να είναι χαρούμενοι, όλοι οι παίκτες δεν μπορούν να είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Τους είπα ότι δεν μπορώ να είμαι δίκαιος, γιατί είχα λίγες μέρες και πρέπει να πάρω απόφαση. Άρα πρέπει να διαλέξω παίκτες που ξέρω τι μπορούν να μου δώσουν και να τους διανύμω με βάση των περιορισμών που είχαμε με τους 17 ποδοσφαιριστές. Επανέλαβε ότι δεν θα μπορούσα να είμαι δίκαιος, γιατί δεν θα μπορούσα να τους πάρω όλους. Ευχαριστούμε, κύριε. Thank you, coach. Thank you guys.